Hello everyone, I hope you're doing fine. Today we are going to learn the alphabet. Are you ready? Let's go! The English alphabet has 26 letters. They are A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z or Z. In English, we have what we call vowels and consonants. في اللغة الإنجليزية تنقسم الحروف الأبجدية إلى قسمين. الحروف المتحركة وهي the vowels، بينما الحروف الباقية وهي the consonants وهي الحروف الساكنة. So the English vowels، حروف الحركة هي A, E, I, O, U. أوكي؟ هذه هي الحروف المتحركة، أما الباقي فهي the consonants. Okay? I hope you enjoyed the video. See you next time. Bye. Don't forget to like and subscribe. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة.